السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة من جديد في درس من دروس اللغة العربية، كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول. واليوم إن شاء الله سنبدأ بالحديث حول الوحدة السابعة، وهي الدراسة، studying. الآن في الدراسة there is one important thing that we'll have every day when we are at school or at college or in the university. And when we go to the college, we know that at certain time we have this lecture, and other time, and in the school you have the same. You have the first lesson, the second lesson, and the third lesson. Now, this thing that when you know what's the first, the second, the third, we call it الجدول الدراسي. الجدول الجدول الدراسي. Everyone? الجدول الدراسي. الجدول الدراسي. الجدول الدراسي. الآن الجدول الدراسي shows you what do you have every day. So, if I look to any jadwal, then I'll see the days and the subjects. The days and the subject. The day we call it يوم. And the subject or the lesson we call it الحصة. So, I'm sure some of you knows the days of the week, which is يوم السبت، نعم يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. Let's say them again. يوم السبت، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الجمعة. يوم الجمعة. يوم السبت، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الجمعة. يوم الجمعة. هذه هي أيام الأسبوع. The easy way to remember it, so if you remember الجمعة and السبت, then the others link them to the numbers. So واحد الأحد، اثنين الاثنين، ثلاثة الثلاثاء، أربعة الأربعاء، خمسة الخميس. And الجمعة we know it because it is the holiday, alhamdulillah. And السبت, which is mentioned in the Quran, أصحاب السبت, many times. So الجمعة السبت easy to remember. Then the others, if you forget it, just try to remember the number. So واحد الأحد، اثنان الاثنين، ثلاثة الثلاثاء، أربعة الأربعاء، خمسة الخميس, and so on. Now, when you have the lessons, every one of them we call it مادة. So, and the plural is مواد. So when we talk about science, مادة العلوم. Maths الرياضيات مادة. Islamic studies الثقافة الإسلامية مادة. اللغة العربية مادة.
الرياضة sport مادة. الحاسوب IT مادة. Every one of them we call it مادة. So if I'd like to look at الجدول الدراسي on a certain day, for example يوم السبت. Sorry, so الجدول الدراسي is a timetable. مادة is period. No, مادة is the subject. الحصة is the lesson. Period. Okay? If I'd like to look at one day, for example, if it is a Sabt, for example, because in many Arab countries, they start the week of Sabt. Okay, I know in some countries now they have Sabt holiday, like Lebanon, Emirates, even Jordan, they have Sabt holiday. So the weeks now start from Sunday to Thursday. So 5 days. In Saudi Arabia, no, it starts from Saturday to Thursday. Okay, so I'll come to a Sabt. So Al-Hissa الأولى might be الثقافة الإسلامية. Okay. Then الحصة الثانية might be الرياضيات. And so on. الحصة الثالثة، الحصة الرابعة، الحصة الخامسة، الحصة السادسة. Usually, how many days in the week we study? 5. So you see الدراسة 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. أسبوع week. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. أيام جمع يوم. الأيام the plural of يوم. So الدراسة 5 أيام في الأسبوع. في كل يوم من الممكن يكون هناك 5 حصص، 6 حصص، 7 حصص. It depends. So الحصة الأولى الثقافة الإسلامية، الحصة الثانية الرياضيات، الحصة الثالثة اللغة العربية، الحصة الرابعة الحاسوب، الحصة الخامسة اللغة الإنجليزية. So this is what we have on our daily timetable. So when we call the lessons, we call it الحصة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. Okay? And then we'll put the subject. So everyone we call it مادة. And المادة will be in الحصة. So every حصة has different مادة. So every حصة has different مادة. So الحصص and المواد. And الدراسة 5 أيام في الأسبوع، وأيضا في اليوم من الممكن أن يكون هناك 5 حصص، 6 حصص، 7 حصص، وهكذا. Now, after you study during the year, you will have at the end of the year sometimes, what do you have? Exams. We call it الاختبارات. So, we call it الاختبارات. What we call it? الاختبارات. So there's another word for it, which is الامتحانات. Yeah? الامتحانات. And الاختبارات and الامتحانات is the جمع format. Is the جمع format, the plural. المفرد اختبار and امتحان. So الاختبار and الامتحان.
Now these اختبارات, these امتحانات starts and ends. Starts and ends. So we call To some people. start تبدأ. When it starts, we say تبدأ. We say تبدأ. What do we say? تبدأ. And anything we start, we can call it تبدأ. So if we, when you pray, الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. تبدأ المضارع فعل مضارع. نعم. مخاطب. لا هنا تبدأ مؤنث. Because we say تبدأ الاختبارات. Yeah. تبدأ الاختبارات. But if it is اختبار, we say يبدأ الاختبار. But if we talk about مؤنث, we say الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ما معنى تنتهي؟ Finish. Ends. الوضوء نبدأ الوضوء بالتسمية. نبدأ الوضوء نبدأه بماذا؟ بالتسمية. So النية والتسمية. النية والتسمية. So تبدأ, so we can use the default is يبدأ. So هو يبدأ, هي تبدأ, أنت تبدأ, أنت تبدأين, أنا أبدأ, نحن نبدأ. هن تبدأ. هن يبدأن. هم تبدأ. هم يبدأون. Why is it تبدأ? اختبارات is. Because it's مؤنث. Okay. الجمع جمع غير العاقل. جمع أني we treat it as singular مؤنث. تنتهي, the default is ينتهي. هو ينتهي, هي تنتهي, أنت تنتهي, أنت تنتهين, أنا أنتهي, نحن ننتهي. نحن ننتهي. There is also for the Islamic meaning for تنتهي, which is when you give up something. So, like Allah subhanahu wa ta'ala said when He revealed آية الخمر, فهل أنتم منتهون? So الصحابة relate that قالوا انتهينا يا رب. So are going to stop it, to give it up? They said, oh Allah, we are giving it up. So like we say, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. So it comes from this, because when you, may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us, when you commit munkar and stop it, so nahi, انتهى. So تبدأ and تنتهي. So we can say متى تبدأ الاختبارات? Here تبدأ الاختبارات في شهر مايو. In this country تبدأ في شهر مايو أو في شهر جون. Yeah. ومتى تنتهي في شهر جون. أيضا نسأل عن العام الدراسي. العام الدراسي which is the academic year. العام الدراسي. العام الدراسي. العام الدراسي means the academic year. So العام means year and the دراسي means the academic. So I say متى يبدأ العام الدراسي? Here in England يبدأ العام الدراسي في شهر سبتمبر. ومتى ينتهي؟ ينتهي في شهر جولاي. So يبدأ العام الدراسي في بريطانيا في شهر سبتمبر وينتهي العام الدراسي في شهر جولاي. إذا يبدأ وينتهي. And everything يبدأ must ينتهي. Anything starts will end. سبحان الله. So يبدأ العام الدراسي في شهر سبتمبر and ينتهي العام الدراسي في شهر جولاي. العمل أحيانا when we talk about work, متى تبدأ العمل؟ في الصباح. أبدأ الساعة 8. ومتى تنتهي؟
أنتهي الساعة الخامسة. Okay. So we can use this تبدأ تنتهي for the work, for the lesson, for we can say متى تبدأ الحصة الأولى